and may the heavens rescue this land. We need a man with vision to lead. John Mahama is the man for us. Oh, Ghana needs a change. Mama, I'm sorry and random, yeah. What's Yashi? Nina, Yawo, Deka, Ghana, Naneman, Sakia. Let us rise for a change. Sorry and random, yeah. A vote for Mahama is a vote for Ghana. What's Yashi? Ghana needs the best thing. Sakia Bileche Time Aso Time Yaki Mama and sorry John Mahama is the man for us. Oh, Ghana needs a change. Let us rise for a change. Sorry and random, yeah. A vote for Mahama is a vote for Ghana. Ghana needs the best thing. Sakia. Omaya de share memobia adwo memobia kwaba eba NDC 360 we yadwumadie sonko kra NDC amanyuko ya hyehyese ya de bebo dawro afansempa ne hyehyeye pa yewura ya de nyina His Excellency John Dramani Mahama ewo magana fo nyina benye no nko a amamwo bone a ekoso ye Ghana mu a enne ama omanfo ye bre ne edi abeni no ehane ye beyi nsem no sre ne abasa mako ne apa hontoma akirikire mu ama Ghana ni bia etumi atiase ene yedwumadie we need the dikan krobro ni said this is the maiden edition of NDC 360 media ne same jamfi bosomfo NDC achiame hene ukoda nwumre bia no nwotwe ekopem no ndu dwumadie you can watch it on our Facebook page, our YouTube page, and our page on X, Dodo on our friend, or Twitter. Or call NDC 360 page on any of these social media platforms. We're also live on the NDC Communication Bureau page on Facebook, NDC official page on X. And apart from these social media pages, Amabobosui, you will TV stations, Baby Romada Roma. Even if you cannot follow this program live on social media. And these stations are Onua TV, TVXYZ, Angel TV, Wezo TV, and Loud Silence TV. Yeah, all these TV stations are say Mama Yakwenya, say Yemfo video so nearly on my Ghana in Ninkomo about the future of our country. Now we are not doing this for nothing. Yenina yenim say enche na Ghana kwa kotoaba na battle eda yenimi ya battle a ehu hia. This election is an election which is going to determine and define the future of our children and the development of this country. And unti e was obi ade na ni didie ekoso wo Ghana chi na otimi to abapa
And that is why NDC Amanyoko, as part of our commitment to running an issue-based campaign, Yasheshe Sa Jumedi Strong Queen. Jumedi ya your friend NDC 360 medical chimu se wukoda bia enyumre no nwotwe ye de bebremo on these stations Amaboso and many others who will be joining us. Show nos de tie ne ya chechemu enan efe di kan ya to ni din the recap. The recap nyeme here ye wura John Dramani Mahama ene ye maame obimfumo kunyini Nana Jane obo ye wura Joma Machidom in this 2024 elections obo kan o ma problem ye de beba na atwe agency so under the recap segment. And on Nanche, your moment of truth editorial. A moment of truth, you know we are going to serve you the truth and nothing but the truth. And someone akasi see my Ghana mua. In Pempia na ye nipa bebrade mu kesene no. Moment of truth so ye be bubumu near ayemre no biatia se na woto aba wa hu se na besi ato na fa. No Nanche ye wo Jubedi evo fry friend NDC and you because enche ne yekoto aba. What are the policies of the NDC for you? So we teacher ni, so we driver ni, so we akoda, so we penyimu, so we banjuma, so we student. The NDC has a message, a policy for you. John Dramani Mahama has something for you as part of his vision. And until NDC and you is for you, and it is important that you follow. And on Nanchen, your segment for Friday Tunidin, lest we forget. As the name suggests, no, you the boy your kaye. And you may be here, and what's your trade agency no. And unless we forget, we'll talk about it. And lastly, we'll have the opportunity to read your messages before we wrap up. This is an action power-packed show. You will not be disappointed in watching. Spread the word, comment. We will read your comments, like the link, share the link, and make sure that your friends, your family, will be a Jumedi because and no cry. Ekoso efa ya mamu hu ewo Ghana obeti ni nyina free. My brothers and sisters, we are not in ordinary times. This is not news. Some of us have been around for a while and have experienced the to and fro of politics in Ghana. But never have we experienced the levels of greed, unbridled arrogance, unrestrained impunity, sheer dishonesty, barefaced hypocrisy, incompassion, as displayed by this incumbent government over the past 6 years and more. The election ahead is not so much about Ghana making history, although that is important. It is not so much about returning a competent president back to power. It is not even about producing the first woman vice president, historical and exciting though these are. It is not only about bringing the NDC back to power, although that is indispensable in our current circumstances. The elections ahead and winning them is about winning elections for a purpose. The purpose goes beyond those enumerated above. The purpose is the opportunity to heal our country again. It is about the opportunity to pull Ghana back from the precipice of destruction, of normalizing corruption, of incomprehensive greed, from deep despair. The election ahead and winning it for our party is about hard work and abiding sacrifice. It is to embrace everyone in building a Ghana that functions again. It is to work towards a Ghana where citizens have confidence and hope and are determined to regain their independence of thought and of agenda.
We must work towards a Ghana that at the very least can feed itself. We know we can. I will share in our collective successes and share responsibility for our setbacks, if any. And at the time of reckoning, Your Excellency John Dramani Mahama, I will not, in the advancement of self-serving ambition, declare to the whole world that I was only the driver's mate. Ghana needs experience and not experiments. Ghana needs a leader who will hit the ground running on 7th January 2025. Ghana needs a leader who will not be given an orientation and excursion through the Flagstaff House because he knows there already. Ghana used to be the shining light on the continent of Africa, and I'm of the strongest conviction that we can attain those heights again. I believe it, and we will lead by example. Nokware mmerɛ no ɛni na ne deɛ ne yɛka ɛwɔ nokware mmerɛ ɛnɛ adeɛ a yɛdi ho nkɔmmɔ ɛyɛ corruption kyerɛ sɛ katahyehyɛ proyɛ dream krankan ne korɔ no ɛde ato ne din corruption tracker episode 1. Corruption tracker, there will be many episodes, but we need episode a ɛdi kan wobɛbisa sɛ adɛn na yɛde katahyehyɛ ne proyɛ asɛm ɛna ɛdi yɛn kɔmmɔdie ɛkan abusanfo yɛtiatia deɛ wɔwɔ ne sɛ ɔman bia ni hɔ a wɔbɛtumi atu mpɔn ama ne manfoɔ adi yie agye sɛ ɔman no atumi adi katahyehyɛ ne proyɛ so nkuni ɛsiane sɛ katahyehyɛ ne proyɛ yɛ adeɛ a ɛtwe ɔman biara nkankɔ ɔman bia mpuntuo ɛka akyire ɔman a yɛwɔ mi nipa a yɛwɔ mu nyinaa no ɛyɛ nipa baako obi a yɛ deɛ obɛtumi obi a yɛ adwuma obi a sam n'anim fifire obi a etua to ɔma aban onyame so ahyira yɛn as ɔman wama yɛ gold wama yɛ bauxite wama yɛ oil saa nyɛma nyinaa ma ɔman ne sika nanso saa sika no yɛ ɛyi yɛ tumi ɛde ama nipa kakra bi sɛ ɔmo nhwɛ so no ɔmo mfa nyɛ ɔman ne yie na yɛn nyinaa yɛnya so mfa so and therefore ɛho hia sɛ as ɔmanfoɔ yɛde yɛn di saa deɛ n'akyi ne yɛ make sure sɛ yɛ taxes yɛto aban gye firi hɔ no so aban no de yɛ deɛ wɔ sɛ wɔde yɛ yɛnya so mfa soɔ ana nipa kakra bi abusua kakra bi nipa kakra ɔmo wɔ dibrɛ wɔ aban ne mu na ɔmo wie sika ne di ne nyafonyafo if that situation persists in any country a ɛyɛ ade a ɔman no ɛbɛbɔ enti wa wutie mi na ifa wo party asɛm to nkyɛn na wu sɛ this is a conversation about Ghana sɛ obi sika ɛwɔ sɛ yɛde kɔyɛ kwan sika ɛwɔ sɛ yɛde kɔtu nsuo sika ɛwɔ sɛ yɛde yɛ mpuntuo sɛ opanyin bi a yɛde tumi ana ɔman yɛ ahyɛ ne nsa ɛde fa kwati kwan so na ɔno nko ane ne mma ne n'abusuafoɔ di a deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔkum nipa deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔsɛe ɔman no and so where we have gotten to it is not about NDC, MPP, CPP, PNC, it's about Ghana. You see, the entire I was say when edi saa katahyehyɛ ne proyɛ nkɔmɔ yi akyi paa kɛse ne sɛ aban a ɔte akonnwa so yi a mampanyi year 26 kansɛm bɛ nkwa menim sɛ ɛnɛ deɛ mframa abɔ ama akɔkɔ to ada hɔ enti obi anim sɛ saa nsɛm na yɛ atorɔ because ɔmo bɛtena akonnwa so yi ɔmo ntumi nya adanseɛ bi amae a ɛkyerɛ sɛ corruption sɛmo akɛse ɔmo de toto NDC foɔ so na yɛ no kora nti no kora deɛ mfa nto nkyɛn mmom ɛnyɛ sɛ ɔmo sɛe yɛwura John Mahama kwa sɛe ɔmo sɛe no deɛ ɛnyɛ me ya ɛsiane sɛ deɛ wiase mu a deɛ onyame ahyira no ayɛ dɛ ne wahyira no ɔda sɛ ne ntimi nsɛe no yɛwura Mahama ɔyɛ abuburo kosua adeɛ bɛyɛ yɛ ɛnsɛe da and he has been vindicated by posterity nti ɛnyɛ no ho asɛm ne yɛka ɔmo sɛe no ka adeɛ nim too ne so no
almost share your bo. Say under them, and yadia katashene proye. Ebe to me akoso wagana. Ombekweti no metuasie. This is the moment of truth. How you two mirani achirisi ni ama obiedi. As someone na yebe kebia yebe mo wadanse. No one will say eye no kretro do. Ye ma wo ho se yebe bo yesire maka bibi. And until someone mo kan the 2016 no. Ebini okay, I will protect the public purse. Producer boy no maye. I shall protect the public purse by insisting on value for money in all transactions. I shall protect the public purse. This is Obana Ghana sika wa bebo ho ban. Okan so mohwe ne yere Ghana ba penyi Rebecca Kufuado boni sem pra. The baba so boni sem pra. Abuso kwa nyo nko. Ene MPP for Frank Atufo yo mampenya be de akiri alaji ba womia ono so kan sem akese pa. Se mo be kan ya o ka se Yewura Mahama na breso katazehye ne proye koso na nunti na ahokyere aba Ghana. Yewura ba womia na ma yehu se sa ahokyere wo man bi mu a na kyese katazehye ne proye wo munti we ma me. Ghana yenyina yenimsa ahokyere abai. Due to 3 reasons: mismanagement, incompetence, and corruption. Abuzafo enye we nko a o. Yewura ba womi aka we wie ye to Mahama so no say Ghana fo mo nto abama o mampeni Akufuado. Na mo to abama o mampeni Akufuado a obetu katasheshe ne proyase esanse o mampeni Akufuado ono de katasheshe ne proye de oni ni twaka bia o so ye incorruptible eno so ehwa danse ye ni hwe we mame. Well, it is true that the economy is going through challenges. We have a situation where the hardships are increasing. Nobody can deny that. And the reason that we are having this increase in the hardships are really the result of economic mismanagement and to a large extent corruption in the governance of this country. We believe that the vision that Nana Addo Dankwa Akufo-Addo has set for this country, for the integrity, the transparency, the incorruptibility of Nana Akufo-Addo will stand the test of time. And the vision that he has for economic transformation is the reason why Ghanaians should give Nana Akufo-Addo the chance in the 2016 general election. And we will see a different Ghana, and it will be better for everybody and not better just for a few people. Ejabuzafo nwankasa matibe. Bebre wo ho yekoyanimi yebebo bi mu akere mo. But mo ne be ya adwen se eye sansem de we adokodoko nsem we ensem wan se bi se bi mpreduasa uko nwuram ko ka kire boa mu ti akra obidi wachi abafie. MPP for led by Alhaji Bawumia ne omampeni Akufo-Addo ka kire Ghana for and adodo na ade yesisi dua ekoto abama wo. Nti ene obroni se adani social contract between us and them. This is the social contract between the governed and the people. And therefore it is legitimate for the people to demand accountability. This is the reason why a corruption tracker. Now, obi biara wadwe oman ho, obi biara will believe in accountability. This tracker is important and you follow us. So like I said, today is just episode 1. And on this episode 1, we are talking about corrupt payments for no work done. Yeka corrupt payments for no work done. Then yeka Ghana sika aban we atam no ma chedi abra eswa manfa so bia ama o my Ghana. Latifia sem no na we are just part 1. And on this part 1, we are focusing on the fraudulent Pualugu multi-purpose dam and irrigation project. I'm going to tell you a story in the next few minutes. A story that will make you sad. A story that will make your heart bleed. Mere preparation for this program, anytime I went through the documentations, it shows you the kind of wicked leaders we have. And join me as I go to the screen to do this simple presentation. Now,
corruption tracker na meka ho asem any. We are dealing with corrupt payments for no work done, a case of naked thievery, and the focus is on the Pualugu Dam. Now, abusuafo, on the 29th of November 2019, Jumedie Kesie bi koso e wo kura ye friend Pualugu e wo Talensi district in the Upper East region. Na ye Jumedie ben. E ye Jumedie a Omampenyi Kufuado ene na bedi akire Alhaji Bawumia. Omodi aso akwa akobofom se omu si dam e de ama akuafo ene nipa a ewo esrim enya so mfaso. Sa mo beka ya ne yetie ba bia nka bi hye mu 2016 ena owura Bawumia ebe ka kire yen se ohia buburo ewo srema mentifi na ono de odwen sremfo ho pa eno ti se Ghana fo ye ne moa ne yeto abama no sremfo ye ne moa no moto abama no a oba no ode nhyehyeye foforo kra eba ede yeyo ne mpuntu obeba srem na obia ho ato no san hyehyeye ni mu baako was the no mo frɛ no one village one dam ene obi anim sɛ sa one village one dam no it was a mere slogan atonsuom na ye frakadam enye no ho asɛm ne ye ka but you see say ye na omo hye bo no mo ani so a enka enye ye ya sa bo hye omo hye ye nti omo ba ye na omo say 29th of November 2019 as part of this so-called frakadam one village one dam omo kɔ Pualugu omo kɔ akoye dam ewo ho enti they did a big program na wo hwe Omampenyi Kufuado a enye ono nko an kɔye na bedi akire Bawumia ne gina na chi no ohene pompa owo sampatam ho the Mamprugu area the Nayiri himself no ho na namsifo ewo ho na this area ye ka ho asem no owura Bawumia ne krom prekope enti dwumadie Omampenyi Kufuado de hye ne nsa ope se wo hu de meka no ho adanse a any graphic online or say President Kufuado has sold for $1 billion Pualugu multi-purpose dam. The date is November 30th 2019 and then there were no kind story now say President Anado Dankwa Kufuado yesterday, which means 29 November, like I said, cut the sword for the construction of the Pualugu multi-purpose dam in the Talensi district in the Upper East region. The $993 million project, which is being financed solely by the government, has been on the drawing board since the early 1960s. Into adansi no. Now we say for sa project here ye ka ho asemi. Enye sa ban we MPP aban baaye e no mo so ho dae e no mo akofa baaye o. Te said the graphic story ne kan ye no. This is a project Ghana mampenyi odi kan osaje for Dr. Kwame Nkrumah so ho dae. Na ye fiti ase se ye ho kratasem ene hwehwemu afa sa project na ho. But under the tenure of the visionary nation builder, His Excellency John Dramani Mahama, in the year 2013, ye to Obama President Mahama, and I said, ye che, ya ebe boye nuano me wusre. Into your ma VRA for edwuma se omonye nhwehwemu de friend feasibility studies for a period of 5 years, 2013 to 2018. Okope sika from Alliance Français Développement, AFDB, France for Bank, World Bank for so boy chidom, may they say Jumedi and buy. Now, I want to show you evidence of that. O person who say you Ramahama Breso and a project we who feasibility studies in a way. Just go to VRA.com. If producer can give us that story on the screen, you will see it. VRA.com. The story is there. Feasibility from 2013 to 2018. Project no ya chiche mu miensa. Ye wo de dam. Just say no on the white voter. Now give me the VRA story again. Give me the VRA story. Go. So this is the VRA story. You can see it here. Okomo website it is there. Just search for Pualugu Dam. It says VRA started work on the Pualugu Dam as far as the early 90s when it conducted feasibility studies on potential hydro sites in the White, Black, and Uti River basins. The current project activity started in 2013 when VRA, with financial support from Alliance Français Développement of France and technical support from the World Bank, initiated feasibility study
as well as an environmental and social impact assessment for the construction of a multi-purpose dam and irrigation scheme. VRA completed the feasibility study in 2018 and has proceeded to the implementation phase of the project. President Mahama Bresson started aban way by near 2018 and 2019 almost 20 years. So no problem. Now let's go to the components. There is a dam 165 meters near the Pualugu Bridge. Dam no so the efe wo mu ni say ebetimi asanso ama ye enyinama hoode in Kenya ama ye nuanom e wosrem. So there are 2 turbines omu nyina no generate 60 megawatts of power. And on anche ye the irrigation scheme and also so a different part of the project intended say ebema akuafo e wosrem nsuo ama omo de aye omu kua no mo no baye etimi adoso. So it's a very, very important project. Now abusuafo Emra MPP for the asoko ball form na yiriti akonwam mpanyufo ba wo mi akrom ahemfu nyina wo hobi muntie asem wa wampanya kufuado ekan muntie of the Pualugu multi-purpose dam and irrigation project, which upon completion will be the single largest investment ever made by any government in the northern sector of the country. It is in fulfillment of a pledge the new patriotic party made to the Ghanaian people. For us in the governing new patriotic party, we do not renege on our promises. We keep them. Abuzianfo mo ankasa mati bi wo masum nkontompofo project amobae na ewo ho Yewura Mahama ye ho hwehwemu nyina awie Omampenya Kufuado say your mu project na ekire say MPP for see omo ye omo di omo boshe so. This is what he said. Na di Omampenya Kufuado kan no kwa na enye ya. The backing vocalist nkontompo hene Alhaji Bawumia adwumadie ni na esi ni na so no. Ono de okan ye bo de bobo muntie. In the northern part of our country where you come from, and Amono, can you beat your chest and say, yeah, yet this signature project in the north? I think the most important project here in the north since independence, a Pualugu Dam project. Okay, is the biggest investment. Say we're drawing books no since independence. Okay, how watch government be by say Pualugu Dam, but we're here as a signature project, and in Ebeda. Number one, so there's no doubt about that. Pualugu Dam, no, it's clear. Government, but for any government since independence, there's no investment ever seen. Pualugu Dam, okay. You know, and it's something that is for the country. It's something that and all of that. So very pleased with that signature project. And a confirmed type of project, you know. Ochiami oni masam ka ozena na wasumu a. Omampenya be de echi na mote no no. Ose Pualugu Dam ya ye kan ho asemi. And ye project kesia ye hu bi da e wosrem omo na aye ho hyehyeye forgetting say according to VR Rankers and President Mahama na ye all the preparatory works ma ye wie in 2018 okawie no say we dey ente say confirm on atro ne na da na omo kan opposition say omo dey say Yewura Mahama na onyame apa omo ntoma no he went on Asempa FM to repeat the same lies na busuafo ye ko baby wo dey di machi say Okohwe Auditor General's report for 2022, a report where Yatuni Dean consolidated statements on foreign exchange receipts and payments by the Bank of Ghana. Ubehu sansemwa. Ubehu adiebi wa wiyembesho. This is a very important document. Consolidated statements of foreign exchange receipts and payments by the Bank of Ghana for the year ended 31st December 2022. Mamini can share what this document is. What's a Ghana?
onyame adom ye oil, wadom ye gold, wadom ye cocoa. Wadom ye nyema bebre a ye de kwa ama no ne koton, ne ye kɔ obroni krom koton sa nyema na. Ye nya obroni sika dollars, ye nya pounds, ye nya euros. Ye nya sa nyema ni nyina. Na abusua ye nya sa sika na sa sika no ema me no mienu ho, ye de koto Bank of Ghana. Se aban no enhwe sika no so. Na aban no emfanye impuntuo. A Ghana fo nyina ye benya so mfa so. Because koko ekuafo na asam omanim fifiri ado am omunsam asi cheche ene yenya koko akoto na manoni enya dollar ente wose ye de be ya adepa se yamfa anya hwe na da Bank of Ghana kra ema ye sidi no enya hoden uko check this Auditor General's report page 23 and on the screen you can see the Auditor General's report. I am going all the way to page 23. I'm showing you the real Auditor General's report. No libi-libi, no labalaba, yetumri, niachrisie. Page 23 of the report. Dear Wohuni, you will see this table. Progress payments to contractors for 2022 and 2021. Table 11. Dear Wohonono. Now, woba the last but one row of this table. Dear Wohone say, Bank of Ghana for say Owura Bawumia our chairman of the economic management team. A directive omo direction, directive, clear order. Muntua sika emfama company ye friend of Pawi China International Group Limited. Sa sika no say a final payment for the construction of the Pualugu irrigation project. Sika ne dodo ye saying $11,949,088.06. That is like not $12 million. This is the Auditor General's report. Sika umetuya. Look at the purpose of the money. Final. We are mobilization. Final payment for the construction of the Pualugu irrigation project. Shannon so say Jumedie Yoruba Wumia Nasu Nisi because when you feature pen you krum prekope. Now let's go back to the PowerPoint slides. Let's go back to that. Good. So this is the amount of money which was paid. Na sika yaka wansem no makano kasa ewo obronis kasemu. What the baga na sika mu ade na yaka wansem. We say for $1 na kaka kra bi na 15 cedis. But when put there yama abai no to 4 bo. $1 is to 14 Ghana cedis. And it is how converted $12 million no. Eba Ghana cedis you get 167 million Ghana cedis any actually. Titisikano 1.6 trillion. This is not chicken change. And you see kaketwa. Uraba Wumiane na buy say omo di ama company from MS Pawi China Company Limited. Final payment for the construction of the Pualugu irrigation scheme. Omo say oma ye irrigation scheme na wie. And ometua contractor ka. Which means he say ene ye ko baby irrigation scheme ni wa. E was see a project a ema akuafo nsuo. No mo de ye omu kua. Se na be ye omo no ba ye e be dos no mo so anya bibia di. Omo so atimi ahwe omo ho ahwe omo ma. This is the money we are talking about here. 167 million cedis ebigu so. Titi sika no 1.6 trillion. Na buzianfo NDC Communications Bureau ya ye hwehwemu. Na minisa asem when centrofo bebre so aye ho hwehwemu. De yakwa akohu no yesi afem. After making noise about this project. A project e bin sisiremu da. A project e de sika ebeba srem. NPP for there. We don't renege on our promise. We nye Mahaman confirm projects. And at the end and after paying according to them $12 million equivalent to 1.6 trillion. And rather, you call the sites of the project. As you may be aware, unimu amichirim project we shortcut your mampenya kufuado yene Pualugu e what talents in the Upper East region. But a project on the white voter with crisscrosses Upper East and Northeast regions. And the project ne fa kese pa no Northeast Owura Bawumia ono anu krom ne wo. E wo kura 80% of the project e was Sariba. Project ni bi e wo Kurugu e na bi wo Pualugu.
We have been to all the 3 sites and we are giving you videos taken as recent as yesterday. 1.6 trillion na. Yeye mpanyimfo omudi omai so se omudi aya irrigation project ewie so omode boa akuafo no. Me pamacho mo me yenhwe the videos. Videos na etwagu on your screen no. This is the Sariba site where 80% of the projects can be found. Utimu is a contractor no wabobo na pata. Waye ne board wo ho. Dama omampanyi abedi eche ba wo mi atua 1.6 trillion. Ono wani krom o enie dam nini. 1.6 trillion dam. Monhwe. Almost the final payments. This is in the Auditor General's report for 2022. Areho asefem asasetam ne daho hwini so me pa wacho mo menko kurugu producer my kurugu de no we Sariba my kurugu also in the northeast region oraba wo mianu krompe eni kurugu de no oh contractor no oye pillars bi wo form enti dam ni o 1.6 trillion dam enyame na me so matua 1.6 trillion. It is the Auditor General's report. I have shown you the report. This is Kurugu. Producer, obetimi ame ahwe Pualugu baby a omampenya kufuado. Odi asobo form one na yiri wa na odua no. This is the Pualugu site. Ejabusianfo eyare wosem. Asem we asem a odwen ho a wonte ase. These are the people who promise to protect the public purse. We mu no modi atro ne nada. Adokodoko nsem ebeji to me. Baako mampenya kufuado say I'm too old to steal your money. Oraba womia. Ose montu abama me na memfa Quran. Enko presidency. Quran the woman nie. Say wonye dam wa, wutumi ka say why dam. Na wafa Ghana sika titri die 1.6 trillion. Mwacha mamu adi. Say mo tuya ma contractor. The contractor has left site for many years. Only and some for Mopa Monko Kurugu, Monko Sariba, Monko Pualugu, Monko, all the places are project we ebiwo. You will see nothing. And I told the Bini a Kasa, and Penisi Papa so upon woman so. And you num dentia name of the untia. And you say this before you num the Kaka and Yakasaqua. And you say, ya buying any so. Into the buying baby, and you said, no. And your die, woman Ghana. Anybody who has a scintilla, a modicum of love for this country, you must be sad and worried about this. 1.6 trillion gone down the drain. We are talking about projector and keba stop of flats in Suoyiri aetasi ewosa extreme empatemu. Projector keba boy kuafo a ewo bawomia ni krom ene extreme nyina. Projector and keba boa masrimfo anya nkania. Eba boa ma mpuntuo ni yeyo abaho. $993 million project, which was supposed to be completed in 4 years, 2 months. Just the latest by January 2024. The Enkomawi. The 1.6 trillion kwa. The Chaumanum fine. And the Auditor General. Achiomo. Nasaba womiai. Enkontompo hini. Wetinya dada ni krom hini. The Nairi himself. What dada on one krom wa himfo. What that the Kuafo won krum or no and never born to her, also a house to house. Or by no be sure was obey your Koyama no jedi. Penny for the quarter class of a mount to my TND. On one krum fumpuni. One for the Nianto Nairi, or my Disikana. No projects. This is criminal. This is thievery. This is wickedness. Ebusiyafo, yanko yenim. Na obi beka se o sameja mfi Auditor General atsem nko ana mo ka na bia Auditor General no oyemfonso medical mo wo Auditor General wankasa kwa se Bank of Ghana na etua sika no na enam se NDC ye penu krenti no ye kotie Bank of Ghana for so ma no ye munyina munim se ye wo abasoko bi e wo mrahye bedwem aye from Public Accounts Committee. Auditor General ye ne hwehwe mu wi a ho na ne report na ye den eko report yakoho. Bank of Ghana penyimpa Dr. Adesian Bawumia ne Akufuado de na kwa kwotena ho no. Ono ankasa na net adwam. One ne auditors ene ebisa wo. Omo de nchiremu na ba 1.6 trillion no.
wo de mo hwe nkyire mu mo de aba muntie. Page 23. Somewhere you will see final payment for construction of the Kwalago irrigation project. Yes. Kwalago irrigation project, final payments. 2-3. At the top there, you see the last but one. Final payment for the construction of the Kwalago irrigation project. The question is, I thought probably before payments are made, contractors present certificates. Because when you get to Kwalago, there's nothing there. There's not even a pole. There's not even a signboard. And if the contractor is taking $11 million, there's nothing. There is no even a what do we call it? Like a container. You can't even see the project site. So what certificate was presented before this money was paid? That's my question. Oh. The sun there was at all. There's not even sun on the site. You can't even identify the site. Let him answer. So I want to know how that money was paid. Yes, he will answer. I think the amount you're referring to was paid in 2021, not 2022. And the auditors would have to tell us because they must have cited their documentations before they wrote this report. The Auditor General, yeah. So maybe they can explain. Before then, if assuming that it was something like a mobilization, but if you say final, okay. No. It's a final payment. It's a final payment, okay. Assuming things. Can we, auditors, could you help us out over here? It says final payment. Now the honorable member is saying that there's nothing at that site. I'm sure when you did the audit, you saw something. Honorable Chair, Controller instructed them to pay, and they paid. We are not aware whether the project has been completed or there's nothing ongoing. Abuja former sumo o matibi. Ya tam Ghana sika titiri die. 1.6 trillion. Ama company na one no one pam. Omo ne bawomia ne MPP for na chisika ne die wie. Ye bisa governor of Bank of Ghana ono ne tu sika ne se die enti na mutu sika abrahwe ni asase ne so a wadane mu oso ntimi nkasa age se auditors akasa ma no governor ne se ntimi nkasa wadane mu auditors ne so nchire mu omo se omo de ye ka so omo ntua no mutu aye. These are the people omo ye central bank. You see the poverty of leadership, the leadership paralysis confronting the nation. You see that for yourself. Just say yesi muntua now ye diskana mo much heady. That is why they can't explain it. Na busuanfo hwe koko kuani a wado wabre wa mo man nya koko yakoton enya dollar. Yemfa me yo man ni ye. Say ye ni bibi kra de be ya yemfa nto Bank of Ghana na nya asiachi ba emma ye Ghana cedi ni nya hoden. Omo to gold, ye oil. What disikano? Why won't the dollar hit 15 cedis? I don't know dollar no 50 because dollar never ni ho. Say dollar ne the Bank of Ghana cry. And can me cedi ni nya hoden. Yes say nei cedi ani magu ase a or dance pa logo a dollar etu mirikati say you say who both akakakra bi na 15 cedis a egu ni panyuma no. And so if you're a businessman na NDC for ye kakata hye ne proyas na wo say mfa nwan fa ho. Krono omobo ni say no eno na deplete your forest reserves. Eno nti na dollar e kosoro no. You see, a lot of times we say so many why ya dia ho kire wo adwuma ni ho. The main reason e kata hye ne proye because sika was here dey your money ye no nipa kakra bi pese ni nkumunya adufu de pie sika ni bre enti no ma chedi. And these are the consequences. Enti we've given you both sides and you can judge the truth for yourself. No baby says 1.6 trillion onima de crowd ne betumi aye. Enche ye kra mote Ghana mankwa edunson and a shiro monkwa they died. Why? Because Kolebu
asoye wo ho a obi wo kidney disease a okokogya yarehwe no aban we di omoka 4 million cedis ama yewura ba wo mi ase aban economy no no hwe so no eni 4 million cedis for 6 months the renal unit was shut down 17 Ghanaians died. Say sika we ye ka say ye de ya de palm on my Ghana ebetimi si renal unit with many machines ebetimi ama kidney patients free medical care for more than 2 years ye dia say ne kwa say sika ye kan wan semi say ye tuama independent power producers enyuma yoku a wona ma ye nyina mahode a ena aban de oka na aban timi ntuenti dum so aba hairdresser fo adwuma egu cost of adwuma egu ne de keka ho a say sika ne de kotu aka ne bia nka dum so ba na wie ye abusuafo ena adwuma ni ho ena ye ti association bi say unemployed graduate nurses and midwives association 75,000 of them oma wie school ekomfie 9 aban sika ni wonti yemfo mo adwuma mutifie $12 million could have employed these 75,000 nurses and paid them for about 1 year. And so Rabba Wumia, Kufuado, MPP, for Kakrebi, or Machisikano, Eddie. Yebe to me, I acquire, yebe to me, I am puntual. Ebi our reme, put me free, Sefi. Would me free, or region. What quine ye, Unsionye, or Pechet compound, Unyebi, or Peduma Unyebi, Sika wiki, bit me, I dia, as of a banfaswo, Eddie amount. This is what we are talking about. This is the kind of country we live in today. A country and penyufu a woman omode nada abeju to me. Omo say dia krono ye mobi. And so mo ye konfutechi am watching obia. And we have given you the evidence. Sika we American wanse me. See the Mayeura John Dramani Mahama. Enka mo be hu puntuo. Kambe hu dams papa, kambe hu akwan papa, kambe hu suku papa. John Mahama Brasso, nothing like this happened. And it is what is Akufo-Addo and no say, I can't hand over to John Mahama. I don't want to hand over to John Mahama. Then I'm the Otesunti. Osro Omuni Zomokwa. They are going to jail. Omuni said once John Mahama comes, there will be accountability. And to yema ye puppet, ye pudo, ba wo mi amra no mebo ye ho ban. The omu ye nyina eno no. That is the reason for that. Mame ncho onyema ka John Mahama this can be. John Mahama esrem hwa baby Dr. Bawumia. What disika we are saying kwa no. Oye de mu hu no wo mafidie so say your friend the Tammany Dam. This Tammany Dam is in Garu Timpani in the Upper East region. Dam kese sika kakra bi no de ye mo hwe dam we da ho. Tammany Dam. This is just phase 1. Aban ba phase 2 and phase 3 o majaye. This is President Mahama for you. Show me some of the things President Mahama did, producer. The Tammany Dam is okay. Show me some of the things. But when me and Timmy sit down, President Mahama, I'm the dam here. I'm in the hospital in Kraheya, University of Ghana Medical Center. Hospital, we a chain hotel, 5-star hotel. We see my next, try more. Producer, let's go. Let's go. University of Ghana Medical Center. This is what Mahama will use your taxes for. Because this is what Mahama used your taxes for when he had the opportunity to govern this country for 4 years between 2013 and 2016. On confer 1.6 trillion nkudi nse ne kwa. Kejeti adwa kese ni si wono. Enya ofe. Mumisa ban we wo ma betena konwa so for 8 years. Where is their kejetia? Where is their University of Ghana Medical Center? Omo Tammany Dam ewen. Na etwa go no. Producer yonko kejetia no no. Yonko. That is KJT for you in Kumasi. Projects in the Bebre. This is the Rage Hospital, Greater Accra Hospital, 420 bed. The visionary nation builder did this. Young Koso, the Circle Dubai interchange, and the Dahono. We na President Mahama or the year to obey. You see, so this is the kind of leaders we need. This is why 2024 by Babetono, 7 December, it was a system. And for MPP in Qatar when him say me MPP ni ya wumi tum no. Sa politics no a chem. Let us vote for change. Send be ya sa nkrofo yi obebu akonta. We will hold them accountable. Near the onwasem. And it abusuafo baby I did you media ni besi. Na ansa na me wie moment of truth editorial on this Pualugu Dam. Ebi obi tie me still na adwemu ye ne kesene ne. Auditor General's report na unconvincing. Public Accounts Committee, Bank of Ghana nu ye na unconvincing. Videos and pictures now convincing. And into the
Mame mo MPP penyimpa na asem wa waka about this government nkyere bi ono de obegye di. Because obi MPP ni amenya cho say ye MPP ni bi chen Kennedy akomprekwa Japan. We de muntie de ono aka wakasa afa aban we ho. The MPP is looting this country as if there's no tomorrow. So much. Why? What do you mean? The youth of this country are not working. Now we're intimidating and control. Ezi bomo chichi efiri suase ebe ka tro so denche me we ni na chinye. Obu a wo hwem ya wo MPP ni a wo buofu a wo didi matem. Unya MPP ni nche Kennedy Japan. He is telling you because ono ne akufu ado ne ba wo mi amo ne kon na krana. Oso omo fum wiye sika te se wo chena bi ni ho. Ti wo ba no ne daache ewe under these people. Onana no omo daache we under these people. The producer bo antem ne ma me ne enfanwie. Shewa sitrem na tuwaba. Shewa sitrem na tuwaba. Yewura John Dramani Mahama na probo a wo Ghana nyina wo de asile no se nyame ye na dom na Ghana for to abama no a wo de hye bi ba ye frɛ no 24-hour economy na 24-hour economy policy kese a wo de bema oman sikasem agina na enei meda wase so mama kwanya memfa wa fidie so na Ghana ne wiase nyina menkyekirem na obia ante de 24-hour economy no ye pese ye kire ase na ansa na mekire mu no policy bia aban pese wo ye ana pese wo di bu oman no ewo nyina so sign no man si kasem si tie kakra bi anu nti ewo se policy we ene ye de ba na policy no kura 24-hour economy na ene de na eba sa ne be ye no na mo aban na de be ba sa nyoma we ene ne pese me sai mre na mekire mu eni se si aba bia me di free de say ehin ye gina sesi a yesi kasem no wo hene anu nti ye ka 24-hour economy no na samedi omo se Ghana man ba bia yakodu sesi na dubra eden oman no ede ka makoba se ewiase nyina ba bia man nyina tu bobosia ede ye oman ni ye no ye seize Ghana oman akosi brodi na si ofra sika mpoa no the whole Africa 2022 yen ye 2 gold kese enne ye seize ye say amaya atwa ye ho ahia Cote d'Ivoire Togo Burkina Faso obi abetua international capital market akwaje bosia e dia bayam puntudwuma woro krom na Ghana de maye nsi hobi efri say eka amene yen Ghana ka 2016 na ye 122 billion no enne apagya ni mu akodu 610 billion Ghana cedis ndi ama Ghana ya kanti ye seize ye international market ma ye nsi hobio so ma bi akode kase ya ba bi asan de wani hwe ne se wo bank kase a ye frɛ no central bank ye bank betun atwa sika e de aboa wo se ne be ya wo man no betun agina ne nan so e wo sika semu areho sem ne se ye nkɔhwɛ Ghana Bank of Ghana so betun aboa Ghana man ama ye sika sem kai o ma yi afiri mu a ye kɔ hɔ a se 2021 any 2022 no MPP abaya na danko akufu ado dano oni ewura bamud bawunya wo ma dikai ho dada akɔgi sika twitwi dia ɛyɛ 77 billion Ghana cedis sa 77 billion no so we use 2022 exchange rate na sa wo so de ye ho adwuma na eno nko aye $8 billion a ya use awie na so ye problem na anya dey unsolve se hibio ne yakɔpɛ bosia so man ukɔ Bank of Ghana na nye yie dia ene na obekɔ wo manfo no ho so manfo ni bi wo surplus income obi was called the savings obetu dia to aban bonds a na nka wajeje no so bosia na wo dia ye oman ni yi because oman bi ahokire na oflotu bonds
na wo apɛ sɛ ɔyɛ savings wotɔ na wanya interest na Ghana nso anya sika yɛ adwuma Ghana deɛ yɛkɔdi bi kɔ abɔnten sɛ yɛkɔtɔn bonds a ɛnya adeɛ obi abɛtɔ ɛfiri sɛ ɔma yɛdi kae ɛtɔ wɔn deɛ no wɔma yɛ adwuma ɛkɔ pension ɛdɔm sika tɔ aban bonds no ɛso yɛ a Ghana aban yɛ ntumi antua ti Ghana aban sɛ wɔn ka no watu ahyia anim ɔntuntua ne nɛ na sɛ nkyirima ba a wɔn abɛyɛ adwuma ɛde atua ɛka no eti na Ghana aban tɔn bond a ɛnya adeɛ a obi abɛyɛ dɛ ɛbɛtɔ bio adeɛ baako a na ɛbɔ ɔman yi kɛseɛ nso yɛ kookoo a afi biara eti ma Ghana man $2 billion awerɛhosɛm ne sɛ ebi sɛ Nana Addo Dankwa ɛne yɛwura Dr. Mahmoud Bawumia abɛdi akonnwa yi mfie nwɔtwe emu ne ewe yi afi bi a wɔn tɔ kookoo Ghana ɛwɔ Ghana bi wɔn bɔ ɔka nti ama kookoo adwuma no so egu kodwo tɔ a wɔyɛ ho hwe a enye yie na awerɛhosɛm koraa ne sɛ wabɔ kasa mfie nson afi ɛtɔ so nwɔtwe nso ɔde ne budget abrɛ yɛ sɛ afi wei nso ɔbɛsan yɛ dɛ abɔka ama ɔman yi ahokyerɛ kɛseɛ ɛna aba mu ama mmeranteɛ no maba bebree nso enya adwuma nyɛ unemployment ayɛ kɛse 2020 World Bank ɛde report by sɛ unemployment no na ɛnenam 12% na afei youth bɛyɛ sɛ 50% of them deɛ na wɔn yɛ underemployed nti the whole sub-Saharan Africa Ghana ɛna na youth unemployment ɛwɔ soro paa 2023 report by no from first quarter to third quarter unemployment rate no average apagya no mu edu 14.7%. na ɛsɛ kɔ sub-Saharan Africa ɔman a emu mmeranteɛ enya adwuma nyɛ paa no ne titiri ɛyɛ Ghana ha sei na sami na mepɛ sɛ mede biribi kyerɛ kakra ɛfa aban na budget a ɔyɛɛ no ho sɛnea budget nhyehyɛ no ɔyɛɛ no na mepɛ saa slide no wɔ ha ebi sɛ ɔhwɛ aban budget na gold aba ɛyɛ 2024 budget aban de baayɛ no aban na asɛm ɔde ka sɛ Ghana sikasɛm sɛ ne gyina ɔsɛ Ghana fi a yɛwɔ 2024 yɛ taxes a ɔbɛgyegyeɛ yɛ japadeɛ ɛbɛtɔn yɛ biribiara wɔ Ghana biara no ɛbɛma yɛ revenue a ɛbɛnya 176 billion na mmom afi sika ɔde bɛyɛ adwuma wɔ Ghana ha nyinaa no ohia 259 billion na yɛsɛ yɛka ne nyinaa akyi no 2024 yi aban sɛ ɔbɛgye bosia nko a 82.6 billion in fact approximately 83 billion sɛ wɔanya bosia wɔ yi a enwuma ɔpɛ sɛ ɔyɛ na afi wɔ nyinaa no ɔntumi ɛnyɛ yanso yɛkɔ aburokyire kɔgye bosia obi man bi yɛkɔ Bank of Ghana enye yie sɛ kura de ɔka no ɔmo mpere mo mfa sidi nkura ama aban kura bio nde sɛ yɛkɔ Bank of Ghana enye yie ɛhe na Ghana aban betumi akɔgye bosia na ɔde ayɛ adwuma yi na awɛwo sɛ mo sɛ yɛwɔ nneɛma mmiɛnsa bi wɔ budget ni mu saa nneɛma mmiɛnsa no sɛ wo pew sɛ wo mpew ɛwɔ sɛ wodi so nti no deɛ wo sika no so wo sika no so saa nneɛma mmiɛnsa no ɛwɔ sɛ wodi so deɛ di kan sɛ wo sɛ wotua wɔ adwumayɛfoɔ ka Ghana adwumayɛfoɔ a yɛ adwuma 2024 nyinaa aban bɛhia 63.6 billion ɛna wɔde atua wɔn ka Ghana cedis afei bosia no a yɛagyeɛ no ɛho nsi ho ɛne deɛ aso a wɔ sɛ yɛtua deɛ yɛtua hyɛ yɛnim no nyinaa deɛ aka no a ɛwɔ sɛ yɛtua ho yi no aban so bɛhia 76.6 billion ɛna wɔde atua sɛ wakɔgye obi bosia deɛ woka sɛ wontua ho ka no nso yɛ asɛm kɛseɛ afei statutory funds yɛmmerɛ mu no yɛwɔ sika no bi hɔ a yɛde mmara ato ho sɛ wogyegye Ghana tax nyinaa yɛ total revenue no for not less than 5% kɔto common fund owura Rollins na yɛ mmara wei 1992 de ma Ghana ɛhyɛ constitution no mu na yɛnkyekyɛ nkɔ assemblies no yɛtuatua yɛ VAT no a yɛmfa 2.5 mmara se yɛmfa nkɔ get fund yɛmfa 2.5 nkɔ health insurance enti ɛto a mmara da ho no nyinaa a wɔ sɛ wotua ɛno nso ɛyɛ 47.4 billion nti woka bɔ mu a saa nneɛma mmiɛnsa wei nko ara no aban no hia 187 billion nti deɛ kyerɛ sɛ sɛ aban ankɔgye bosia yɛ 11 billion a afei wei wɔntumi ntua adwumayɛfoɔ ka nti gye sɛ yɛ adwumayɛfoɔ a yɛ adwuma wɔ Ghana no Ghana aban gye bosia 11.4 billion yes ɔman na abɔ ano no ansa na yɛtumi atua adwumayɛfoɔ ka nti saa bere yi a yɛwɔ abatoɔ mu yi sɛ ɔmampanyini anaa na bɛdi akyire kɔgyina baabi na ɔka te sɛ ɔde sɛ yɛbɛyɛ kwan a ɛhe na ɔkɔfɛ sɛ sika de ayɛ dɛ ɛde afiri yɛn nso ne yɛkɔ gye bosia baabi yɛn nti baabi ɔmo de ɔmo nyahwɛ sɛsi ayɛ treasury bills ɔn sɛ deɛ yɛ short term loans wɔn deɛ yɛtɔ treasury bills 6 months yɛapɛgya interest no 15% 16% oh 6 months me tɔn no ma gye me nsi ho na aban na bɔ no bosia eti duru 6 months na onya na wasan issue foforɔ
ɛna treasure bill no so ɛpaale ɛde atua bosia ɛna bosia no ɛpaale gu hɔ saa ne ka no ɛyɛ kɛseɛ enti sei ɛna yɛman ni gyina now ɛkwan bɛn ne yɛbɛfa so a yɛbɛtumi ayɛ adwuma ama ɔman no atumi agyina ne nan so ɛkwan yɛbɛfa so a yɛbɛtumi ayɛ adwuma ama ɔman no agyina ne nan so ɛwɔ se yɛyɛ nhyehyɛ bi a ɛbɛma yɛka akɔ fam ɛbɛma adwuma aba ɛbɛma obi tɔn adeɛ wɔ dwom a yɛbɛtɔ ɛbɛma ɔman no sikasɛm agyina brane na obiara ho ayɛ dɛn atɔ no na policy bi a wɔde baabia no sɛ ɔman no sikasɛm te sɛ na akɔfa policy a ɛho ka no yɛ kakrakaa ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi ayɛ da ɛbɛyɛ anudwa yi a na wadwa w'anum akɔ ɛno na owura John Dramani Mahama ɔmampanyini dadaa ti kɛseɛ so da yɛ pa wada adwene ho sɛ dabi baabi ɔman no gyina sɛsi ayɛ deɛ sɛ yɛbɛtumi de ɔman no gyina yie deɛ a gye sɛ yɛde policy bi a ɛfrɛ no 24-hour economy ɛde ba Ghana ha ɛno na ɛbɛgyina a ɛbɛma ɔman ma nyinaa ɛnya ahotɔ ɛdeɛ ne 24-hour economy 24-hour economy ne sɛ ɛfiri dadaada Ghana ba yɛ nyinaa no yɛyɛ adwuma ɛfiri anɔpa nɔnwɔtwe a ɛbɔ nonum a na yɛapɔn saa ne yɛyɛ adwuma wɔ Ghana ha ba nyame ɔbɔ wiase sameda kro biara wɔde dɔnhwere maako 24 hours ɛna ɛde maa yɛ saa 24 hours no wɔn ma nim apɔmden ho nyansa yɛ ahwɛmu no wɔn sɛ obi a wote asɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔho yɛ den paa 24 hours no fa mu dɔnhwere maako nwɔtwe fada na nka dunsia no deɛ wobɛnya a wobɛtumi gya yɛ adwuma still wo ho bɛyɛ den nti wɔsɛ da kro biara wɔntumi anna koraa no out of the 24 hours 8 hours deɛ wotumi da na nka wodi 16 no ɛyɛ adwuma na wodi nya sika ɛde hwɛ wo yere ɛne wo ma ɛne wabusua unfortunately wo ba ha yɛn deɛ 24 hours no yɛde 8 hours pɛ ɛna ɛyɛ adwuma ɛna 16 hours no yɛde bi da na yɛde bi nso di agorɔ aman a aka atu mpɔn wɔ wiase no wɔn nyɛ ne saa wɔn deɛ obiara mo yɛ nhyehyɛ sɛ obiara bɛda 8 hours na ɔman n'adwuma no deɛ 24 hours ne nyinaa yɛayɛ ɛno ɛne yɛfrɛ no 24-hour economy nti dako na yɛ 24 hours no yɛkyɛ mu dɔnhwere nwɔtwe na ɛsɛ yɛnya 3 shifts yɛnya saa 3 shifts na deɛ yɛbɛyɛ ne sɛ ɛne obi biara a wowɔ man mu no sɛ wokɔ adwuma dɔnhwere nwɔtwe a na wapɔn na obi nso aba dɔnhwere nwɔtwe na ɔno nso apɔn na obi nso aba dɔnhwere nwɔtwe na ɔno nso apɔn nti 24 hours no yɛbɛyɛ adwuma saa nipa biara bɛtumi ada nanso the Ghanaian economy there it will never sleep and only the 24-hour economy na sami deɛ wɔn mu deɛ ne sɛ saa 24-hour economy ne bota yɛ paa ne sɛ ɛdeɛ ne yɛde pɛ yɛpɛ sɛ yɛ output productivity nneɛma a yɛ produce yɛ mam yɛ pɛgyam sɛ na yɛ produce yɛmfa sɛ 24 a yɛpɛ sɛ yɛ pɛgyam kɔduru bɛyɛ sɛ 100 na yɛ sɛ ama yɛ sika nso ayɛ dɛn adɔɔso afei yɛ pɛgyam no yɛde nsa bebree na yɛ nipa bebree na ɛbɛnya adwuma yɛ sɛsi ayɛ no kasa yi National Labour Commission wɔn de abɛtɔ abɔnten sɛ Ghana ha mmeranteɛ ne maba awie university a wɔn dodoɔ yɛ 700,000 wɔn kuta certificate si apaase from the universities adeɛ kyɛn no pa a wɔn nante abɔnten kɔ tire ɛbɛtire wɔn nya adwuma bi anyɛ dɛ ɛnyɛ ɛbɛdɛ na wɔn nya adwuma a ɛyɛ adwuma papa a ɛbɛtumi atua wɔn ka na wɔn nya sika ahwɛ wɔn ho ahwɛ wɔn yere nom ahwɛ wɔn maame nom ɛna wɔn papa a ɛhwɛ wɔn no nti 24-hour economy ne ba a obiara nso ɛbɛnya adwuma yɛ na nya adwuma bi a ɛyɛ adwuma a akatua papa wɔ mu a ɛma nipa no nso atumi abɔ bra ama ayɛ yie now saa 24-hour economy no yɛka ho asɛm a obi sɛ na hefoɔ na ɛbɛyɛ yɛn nyinaa anaa na no kora deɛ obi ka sɛ ei na me a medɔ koko anadwo nso bɛyɛ dɛ makɔdɔ na me a medɔ bankye nso me nso bɛyɛ dɛ makɔdɔ ɛnyɛ saa na 24-hour economy no ɛkyerɛ na nnɛ yɛbɛwie no obiara bɛhu sectors a ɛbɛyɛ adwuma no ɛne baabi a ɛwɔ sɛ ɛkɔ no obiara bɛhu ne nyinaa yie now yɛwɔ public sector deɛ ɛyɛ aban adwuma a ɛyɛ no ha aban adwuma no bi wɔ hɔ nom a pressure wɔ mo so traffic no so baabi a yɛ passport dabi a nipa wɔ hɔ pɛ passport no ayɛ bible no num a yɛapɔn nti ebitumi de bosome na obi nsa nkan passport bosom mmienu na obi nsa ntumi nkan DVLA saa na teɛ Ghana Airport and Harbours Authority saa na teɛ sɛ demand no wɔ hɔ nipa no pɛ ɔmo yɛ willing paadeɛ no
na say aban betumi aba mu ni aye 24 hours no manya bi a adenti ne yen sa enye yi enti ne aba enie say wo ba yemfa say Ports and Harbors 2022 me chake ye no na Ports and Harbors nko nipa ye adwuma no omo nam 4,500. Okay. Say nipa 4,000. Yes, 4,400. Say nipa 4,500 no. Omo ye adwuma from anopana na nwotwe ebo no numpa ya pon. Chef na be sisi. I was here yi niema no ba ya pon niema ni si ho. Ade ache ne eba ne yetimi yi a ne yi nti da bia enioma si ho a yentimi yi. Wani tu ase enioma no si ho che na wantimi anyi a na demora ya hwe a no so se atwa etuo bi ma otua wantimi antua a wajapade ne yae dey yafa. Now ye can say esan se da bia traffic no load no ho na nipa 8 hours per yapon no so wura mama be dia konwa yi a ye be chemu miensa 8 hours 8 hours 8 hours into 4,500 people na a year adwuma wo Port and Harbors no ye be ye no 4,500 omo abegina ho 8 hours na 4,500 for France asamba na 4,500 for France ayedai aba into Port and Harbors nko the Hong Kong 13,500 yeah next year the 9,000 for proper yeah you should 2022 figures so 9,000 and ye dey be ka ho na je say first 4,500 be start adwuma anopa no nwotwe 8 hours ekobo 5 for free omoko na 4,500 for France ayedai aba 8 hours no omoko na 4,500 for France aba into 24 hours nyina no Port and Harbor no e be ye adwuma na man nipa bebre mrantia na ekuta certificate e maba wana awie school ye mrantia no ba wa hoden a wo mu ni certificate no wo mu nyina nso anya adwuma aye dai aye sa adwuma na wo ye no e be ma ye revenue nso aye dai akoso enti dakro na nipa 4,500 eye adwuma don hwe nwotwe no se na revenue eye ye mfa 10 billion a ene 10 billion no ye benya na hodo miensa there's a buy moka sika kra ba san ye dai aba bebre there's economy ni so nyini ye kese aye kakraka afi oba ba bi say yemfa passport passport office in fact me checking passport no aye 2023 na nipa ye adwuma nyina eko yemfa say 500 say 500 no say ye ka say ye 24 hour economy na what it means say ye be san for 500 back ni asa for 500 back ebi aka ho e won so da bia enipa gina ho pe passport no a wo munya na say demand no e so chai supply na o mo ye no nti dia ben say free 8 ekobo 5 no first 8 hours enipa 500 mo order da mbaye madwuma na mo badwuma kwatua na mo pon no na another 500 so aye dey aba wo mo so pon no na another 500 aba so okoda 8 hours no na fi say ubetua ye bia ka ho a ubetua betwa be 4 hours bi kra as your friend overtime no overtime na wa ye aka ho nti ebe ma de okọ school kra ya ma ekwan no anadwo kra wo koda so min kotwa 5 hours bi na memfa emetuatua me bills kakra ono so betua ye ama aye yi na ni nyina na eboa na ye neoma no ekosoro sami DVL so sa o DVL me check ye 2002 no na nipa o mo form across the country no me 2,500 into 2,500 no say ye 3 shift na 8 hours 8 hours 8 hours ye be add Hong Kong 5,000 yes honorable metewase a all abanyuma pressure wo mo so a e wo se ye mo ye adwuma 24/7 na ye rajo mahama e ba be so mo be ye adwuma 24/7 in 3 shifts no adwuma ni nyina e koso mo ho miensa ba bia traffic wo bia load no so bia no e be kosa bi okay na public sector no so we ye public sector aban adwuma mu no now ye be ko private sector ankrankra omo aye omo adwuma ankrankra no aye adwuma no untimi nkosha ne chenchena say kwaya 24 hour economy da bi nti ye wo kwan a ye de won so be fa so se ne be ya wo mu bia no ebetimi dia ye sa 24 hour economy ni bi na no nia edikan ne say ye wo agro processing factories ansa ne be ba we so no mamemfa we mransa mamenko Miss Nesla na memra hansa so we a private company wo company na wo gitum say 24 hour economy no ubeye bia why ade fisa wo boa ma adwuma aba o manim wo be bie mu ama mrantie no ba bebre anya adwuma aye dey aye number 2 wo boa ma your gross domestic product eye ye calculate afini nyina ya adwuma ye hu sika esan say wo triple wo production nti Ghana man
yet gross domestic product be dey e be cost. It is all take your debt as percentage of GDP. Now you multiply your production no, your debt no be dey e be ba form. Na yi ya free sa ahokyere nwia. Sa adwempa na wo nti. Eniama ya ban John Mama ban a ebe e be mo ni. Die di kai tax a wutua no. Ye be ye tax no bibi ama na aba form. Sa be ya wobetumi afa adwuma na waboa ama ye man no ye tumi ni. Ye better tax no so. Ama sa business na also be ye 24-hour economy ni bi no. Afei electricity can you also see a cost of electricity aye den. And no can na ma business me bre na no me te say company ni bi kura say on tra Ghana bio or located to Cote d'Ivoire because cost of doing business in Ghana no too high. Won't mean na. Say your tip power cost no so manna company no ho be hare no na watimi a produce more. Because you two doom so wasi o. Doom so dey say kwa no. Won say this ba. Doom so dey one time 10. Hwe high. On say 2015 owura mama settle a bank we your friend no Ghana Exim Bank. Ne botan say oman ye kan ye madodo fra broche. Ena ma ye exchange rate no ya na edidi mrika no. Enti Exim Bank no ye bank ya ye dey be support manufacturers a omu produce exportable commodities. Enti say what dia wo produce no ya dey betu akoton na manone ne anya dollar aba. Ne dia reduce your importer. I was say the Exim sika no bi ye dey support. Say sika we say duties na jeje report no. Ena ye mama ma ye mra say ye gibia. Ye fa nkoma Exim Bank. Ne fa me support the manufacturing sector no. Enti say Exim Bank we wo be ye 24-hour wo company. Now say under President Mahama 24-hour policy no ubeye bi no ye the Exim sika ni bi so ebe support na ha no me be ma example bi na ya toa so wo hu say yanko akire kra na ehwa de wo hu agro processing factories ya van say obi dua banche odua banche ni wie no wo de banche ni kodwom a obi anto na banche na pro in fact okoye nkra asen kra obi banche pro wa fum ho ntu kra. Now say nya banche factory what de banche no be starch or no serve as market kese e de ama o madua banche no etu do banche ba hope na ye say wato wono de be starch say starch na wo ye no ontimi nya no do ntie import starch e de baga na ha. Now say NDC ba Exim Bank facility na de man 24-hour economy na de oso ye no ye de Exim sika ni bi e support no na watimi abam Obamu no or 24-hour economy ni bi. Eti nipa ye adwuma ho dada no me 200. Enei wanya Exim support. Ne light bill ya teso kakra ma no. Ne tax nso ya ma no support kakra tax na ba form. Se wa fa nipa 200 asaka 200 na ho dada no. Wasa fa 200 bio or run threshold. Eti 8 hours no 2 hour 200 we be ya adwuma o mapon. 200 we be ya adwuma o mapon. 200 we be ya adwuma o mapon. Na ne starch no esan Exim support nti wa ba mo produce bebre nti ya import of starch no just ya teso na ma exchange rate ni so aye dey enya ka exchange rate na ma ye seed na nya ho ye seed no na dollar no ahode no aba form na agina so eno ye agro processing companies a omofa agriculture production no raw material from agric no mo dey manufacture eye bibi no one more pa and now also mudi can cry a tranamon a yet sadim come ya pet now agriculture gina na production no so mo bema a queer na omudian man one more ma and yes a cashier queer for queer into sequia this is for them. This is for all of them. Good. Because ye to untos no e dia ye kan tomato ye dia gu kan mu ayan kama ne yakoton no na ye fa wo ma no so adwuma abɛhyɛ bi sɛ bɛyɛ a wanyini na wontimi nya ku adwuma no oba onana no ono so benya factory hɔ ayɛ adwuma na wanya sika e de ahwɛ ne maame e de ahwɛ ne papa na wanya bi nso ahwɛ ne nuanom bi school ama ɔmo so ayɛ akrachefo bi. Then again afa manufacturing industry bi a wo man mu bi a manufacture bi bia samenim me ne obi di nkomo ono na de a wo yɛ sɛ oyɛ biscuit. Okay. Na biscuit no ɔse ɔfani panko 400. Okay. And omye biscuit. Na biscuit no, eye dakru bia no, omye biscuit nko 1,000 boxes. Okay. Eye nipa 400 no. Na omo sate adwuma 8 a 5 o'clock, 8 hours on mapon no moko. Timbisa anse beye den
and a 24-hour economy no wo aboa wo na no you the man me say 24-hour economy no ba number 1 instead say obefa nipa 400 so obefa 400 ba kwa ka ho bio no afa 400 ba kwa ka ho bio eti na adwuma no one day bia no nipa 1200 and be ye adwuma wo ho no nti wafa nipa mako 800 aka ho now 1000 now produce wo ha no obe produce 1000 anopa no 1,000 boxes of biscuits. No asa produce 1,000 boxes awia. No asa produce 1,000 boxes anywhere. Enti one day na first no produce 1,000 no. Say obe produce 3,000. Enti fa so no nya no 1,000 na no produce ndabia no wa triple sa emfa so no. Enti sa ban say obesa boa na menanya ezim sika ne bi. A hunsi ho kete e dia bai na dwuma no mu a woda nyame ase. Sa ban say obesa atene nkan ya bo no so ama no abotumi aba mu a ne mfa so na be kase sa ban se obeboa no ama ne tax otua no asan ba form a ne mfa so na be kase na mum sa nipa nyina wo manya adwuma ye na okawie no se ne mu aka de baako me se de ba de a wo se de aka ne se wono biscuit no wo de niam amiensa na ye wo de esam wo de margarine and wo de asichire na ye enti ansa no obetumi aye 3 shifts no now we produce 3 times of the no produce no just go hunu a some factory no flour factory say when am me some and I'm the producer that be am me $100 and they produce 1,000 boxes and then person me produce 3,000 it may here 300 bags of flour ubetimi dia mame e wa na samura no say that be and yes na tie dia me so me fa nipa 50 and they produce some no 100 no the amount say we here 100 miensa dia me so me fa 50 first 8 hours second 8 hours me for 50 and now last 8 hours me for 50 na ja me so fa nipa say 150 na same ye go bi say samra na woni bi ode ye say ni sam no ode banche what the heat okay ani ni o ma hudo bebre na ye enti wono so say ansa no betua produce eye flour no sa no just wono so ni banche fo na edo banchere kasa no mo support say mo no banchere mamu emame na mo do ya meto se mi hia do ya mi sam no mo no hwit ni mamu na mo do ya meto mi hia bebre aye mi sam no nti won say biscuit no aba form ama esam factory so afa nipa bebre afa kuafo a edua banchere so aye bebre omo sanya market e de ye omadwuma no aye yi nti 24-hour economy no won say sa wonya de good form pe same obia bedidi sentia obia bedidi ni say me na mi ni adwuma ye ana me kuta certificate na da bia manante abonten saa ene nyame ayemadom 24-hour economy aba factory I employ me me call 8 hours me wa shift se manya sika yatua meka me ana mi ntimi to say na me so meto ade enti wo aggregate in the economy aggregate demand be kosro wo a wo ton ade bia wo di si ho a obi a beto ye beto ma nso aye den wanya sika economy GDP ne so na kosro se yenya increase ye output ya entrepreneur no ne multiply no ra yenya 2 ye van say ye produce ye total output ye 1000 ne yenya 2000 a wo de copy ye ka no the percentage ni be ba from at once na yi ye free amnanim ne just a 24-hour economy enya adwuma nko a e kai na amene Ghana aban ka wontumi ntua o meye kopabosia ye nya bi esanse ye ntimi ntua ye ka owuraba wo mi abobosia de atwa danum spelele no 24-hour economy ba be boa ma economy na ye kese na because of that nti ye de ye katoto economy ni mu a e ka na ye den aba form ave baby a won hwe ye nim no ye kwa ye beti no ma hwe ye nim na mi shira jo maham so that say efe so won so won ya form adwuma ni nyina no obi abetua income tax omutua income tax a revenue to government of Ghana then again aniama omoto na bontin ni nyina no ye the indirect taxes atoso entu kota de odwoma VAT eda so de ye fan kwa education ye de ye fan kwa health insurance ni nyina ka niama no bo no enti saafo no to nyina no na government revenue so ye den cost enti inse say aban beba afibia sa me beje omanfo tax muntua sei no way a production way okay powerful ye de increase production say ne be ya omanfo nyina ebedi eyie na same ya ka no yanka security obi say
24-hour economy ya bambon so e anadwo nyina ya adwuma na bambon so e ehihia owura mama de to dwan say apart from say your policy for wo ho no ye be san ye private security arrangement san ye be ya wo mo aye private companies wo securities no wo mo so be ba mu na on say wo ye private company na enei 360 ha wo hia security a na private company na mo security bia nipa miensa e na hwe ha ma sa wo run 24 a I was so fa miensa bi oka ho no sa fa miensa bi oka ho se na se be ya 8 hours bia no obenya security aye dey e dey amount so in a way no e hon so create enuma e bebre mantie no mo pe security adwuma ni na e bu so ama aboa ama o mu nyina nso enya adwuma aye afei o say William say watch them crumble ma che we say wa wi e be da na 24-hour economy no e di nyuma aba say ma cheche mu say be ya obi abeti ase in the 24-hour economy there say what ase yi a na se kira ne say obi abe dey ebedidi aha eno na wo kan na say the two additional work shifts that the Mahama 24-hour economy will introduce will double and in some cases triple the number of jobs in participating public and private entities. Eti obi company bia obeye 24-hour economy no enwuma obeketi no anya hwe kra no ebe double by you expect say bia de ebe dey ebe triple no na o twe ma adwen asisu off air about enwuma yoku ni mpanyimfo akuku dan bia o makasa fa sa 24-hour economy yes obetimi de yakọ yes mami fa na de wa no besi no mami fa asa na wachim na de wa no besi de Ghana fo akuku dan omo nya NDC omo nye MPP omo de omo se omo ka no kre bem se we de omo ka ho asem kakra yeah you know omo benya 24-hour economy no omo benya 24-hour asane yakode amanfo kan okay 24-hour economy no woman be di ka nya ho faso pa ye omo eni adwuma ye the unemployed especially the youth okay enti abrantie ni ababa wa bia wutie me ne ba bia wo bia wa dwene ho se factory wo area ho a won kwa adwuma no pa epon anwumre nonum se factory no eye 24 adwuma eye 8 hours miensa enipa do sen no befa na adwuma no wonya bi nya na and across the nation se adwuma ye bobo so bebrebe nyina no abrante be ne beka fie ababa wa be ne beka fie the construction for ni nyina so ka ho se construction no de eye ne se e ma contract se ko yi kwan now kwa ubeya adwuma kopem sa ade beche because ye kwa brochire anadwo a wada nyina na road contractors ye dey ye adwuma enti so fa nipa 100 na ya and now all run 24-hour economy obefa nipa 300 yes still bend that for bibiri adwuma mason adwuma carpenter adwuma in fact a man no cross one so nyina benya adwuma ye dey aye enti na uka 24-hour economy na nipa do nyina age so say 24-hour economy was obia bedidi that's na underemployed for no mo ka mo de ka you see underemployed no we mo ye nkrofo a wo mo ye adwuma na so adwuma na mo ye no o maka tuo mo nya ye ketekete a enso wo mo saafo we no sa wo ka mo ye adwuma ye ka wo mo ka ho na sika wo nya free mo no enye sika so wo ba bia ba sa the 24-hour economy no ba e ye adwuma etua wo ka kama sane be ya obia eho be dey ebeto no enti saafo we in fact World Bank say oba Ghana ha your youth no 50% eye underemployed eso ye adwuma so e say de onya adwuma oji akatua na onfa nya hwe obi je 300 Ghana obi adwuma a waye no entimi ntua na ka sika enko adwuma no mu bosome enso onya adwuma nya nti je sa waye no sa say de yakoso wa bruchire no under 24-hour economy adwuma no so wa ho de nko abetima ye mienu in fact ma men kan no kre bi nchro me ko sa madam bi go US me ko aye no anopa pa na so ko adwuma oba na so watwa 8 hours awie nti oba rest woda kakra na san so ko ye 5 hours bi wa ha aba oye miensa ansa na oye 2 hours owie ansa na wasan be dey aba rest nti say ye system no sa obia benya bibi kakra ya ono so ebenya bibi adie ama ayi enti akuafo be benefit senti akuafo be benefit say ya ye factory no to banche e dia ye starch enya kuani na edua banche starch factory no ofa nipa bebre nya akuafo mai ni omnananom e na ofa omadwuma so kuani na nya sika kakra fi na adwuma yim no ne ba nana so anya adwuma ye dey aya se ne ho mfa na obetimi so aye dey ahwe ne bi onim se anwa a mo ye hwa anwa ye import ba Ghana ha
your companies ya anwani bi wo ha say ye boa mo ma mo ezin fase no munya sa abosia na on be ba mu kase anwan bi ho the sunflower seed no e na eye enti farmers na dua sunflower no ye to mo sunflower seed no e de aye oil no na mo man so ye dey enya adwuma ye dey aye afa traders obi a wo ton ade wo mamu bia no se ahokyera ba adwadifo su ne se amanfo ni sika ne ato ade enti wodi dwa bia ye firi kura ye ntimi ntua na wudwa no ye dey egu na se mrantie no ba ne na mabontin dodo ni nyina anya adwuma ya and obi ha se wo to ade nkakrakra who would then complain so obi an complain obi a be wodi si wa obi a be to bia ma ye dey ayeyi ora but penyufo bi nsem wana wo ka kire me no na students no so ha no hia me okay sa me dey hia me say on say nkra me be ho ko school a ono ana hwe no ho okay obi o ha nagia me ba he obi frɛ me ni problem pa na say na accommodation onya ska ntua nti wo ka kire me say ono me tibia bi ase so amoa me a me nya ba bi a meda madam for me da ne nkyɛn no watu me mesrɛ oboam na me nya dan enem sakra we say eyade a 24-hour economy ye ya kayama kwan no obetumi akopɛ adwuma bi aye hours kakra 8 hours bi na wo de abobo ska no ebe bie school no na wo nya ska no de tua no bela obi ahu problem bi a wo basa me say 24-hour economy se e bo no tofa e ti se ubobra na wagege bosia amaka amene wo na wo ye ho hwie nya yi na watrase ya na ase da bi se manyere me ho anya adwumaden a e ka bekume enti first na me ye adwuma 8 hours pe ena de kanti me ye adwuma no 16 hours na ma da 8 hours asem ya me de sisu bie ma si ha no su bie ma me ma wuza wo bon sem no tofa si ha no tofa pa ni cheze me ye adwuma na me sika nsome ti magege bosia ma ye reckless kakra ameka abedware me se sia wo ha nakafo ba bra kofi agi sika bra fam sika ma me nya ena matrans ya na hu se adwuma na me ye 8 hours pe no me sika me nya bosum bia ye 2000 Ghana 2000 Ghana nsome ena maka we do me se de me nya 8 hours bi onka ho na me nya 16 hours na last 8 hours no me fa na se be ya me nya 4000 me nya 4000 dia se me pe loan kra wo banka me nya bosia akwa anim na me de tua me hoka na ma ye free and so because a 24-hour economy enye ya na on tiase because 24-hour economy no they can say Ghana be ye adwuma wa bra o man no nye dey enna honorable adwumaden nya de obi ameda why any tie and very enti wo se me sisu be me ye adwumaden a wo se enye yi me nya kwadwofo me na menye kwadwofo na me na ka ne me ya oh honorable me da se ya da se pa avei ebinom se niema ekura ye kan o se NDC for say 24-hour economy enye ye demand ni ho ade no nya de nkofo pato a wo se me ko produce same ye man awrehosem ne say bibia ni ho anyame anche Ghana bi enso niema bebre ye kra fra unim se me kokura ye kra Ghana kra mako ko 2024 budget aban we de bre paragraph 401 emako ye kra ba Ghana no estimate a eye $355 million ene de kra mako ba Ghana ha Yakra toilet roll, yakra enwo. Almost everything. Esichire bibia yakra ba o memu. So say nei aniema yakra no ye produce ye boama producers wa ha no ye ma musika from the Exim Bank. Na ya mo tax incentive. Na ya jeje won so amomo tua produce more. Afa nipa bebra produce more. Na ya ka say de adifri no ho aba na ya teso ama ye ho atoya. We so si demand ni ho. Eni ho. Eno so free here. All right. It is our candia. Now it's a 24-hour economy, no. Eye adia ebeje omen. Because in here, sikakesi biya ne de aye. Eye just adwene. Ena nyame de ache yewura John Dramani Mahama. Ena odesa. Onyame na de ama no. Onyame na de ama no. And the time for the 24-hour economy is now. Now. And no force on earth can stop an idea whose time has come. Eba ye no. Oboso no. Okay. Anybody bebre aka ho asem we sorry a we say oh eye pa TUC we say a game changer we say ade we de nyam mesi anka no kre ota okodu a no yinimrika say 24-hour economy power Ghana de a game changer ka TUC a eye adwumayefo Ghana nyina kuba time nti omunya NDC fo Ghana adwumayefo nyina kuo no age atum say ba bi agina sesi aye ansa no manwe be free ahokyere mu no just a 24-hour ko nim kakra ma me ansa na ye de asi ko nim kakra we mu so ye mfo a we say so ye guta
good time so our president akasa one also say a 24-hour economy no a papa wow Honorable nim kakra mse kakra wo ho ya ti guta for the we mo so yen foni we say aye Institute for Economic Affairs. Yes. Almost say. What's am there? What the policy be about? Na o ma hwehwem. Good. Enya no ma ka say dabi policy we there. Hana na ma be G-Mensa ye adwuma. Hana na electoral commission ba. O ye adwuma. And almost 24-hour economy. Almost 24-hour economy we there. E de enwuma be ba. E be ma unemployment na akoso. G-Mensa be na your 24-hour economy ambassador. Wa boama. Ghana News Agency. Federation of Labour Support 24/7 economy proposal. Federation of Labour. Okay. Almost say minia. Honorable Fabako kan ho. Me Fabako kan ho. Okay. Labour unions. Adwumafu aku e wo mam na. Say John Mama ye bo abaso. 24-hour economy. Eno de asem after the school for our Ghana nyina news wo muku ba tan mrantia no ba wo schools no a ebe wie abepa adwuma no wo mo say 24-hour economy de ye gitum eye pepepe enti menua brantie ababawa ba bia wo Ghana ha bia ene amano no nyina mo abroche dem say 24-hour economy eye papa yenya wo ha no 24-hour economy ene ye de ato animi wei ene be ma wadwuma wei ne be ma won so wahun sa wo daache e wo mamu we na nso betumi anyini aye bema aye oba ahwe wawofo ahwe uma ahwe unuanom ene obia etimu mu anyina aye nsom na 24-hour economy de obia ebedidi medamu ase Abuziafo ya de obi ase ene yakasa fa moment of truth katasheshe ne proye ho 24-hour economy no so ya de hunchiremu ama on NDC and you. This is lest we forget. In the next few minutes ye be kaka ye ho ensem bi a ehia se ye kai. And then what are we talking about? Ye kasa about eto taxation. Because abuziafo eto e ya de a oman bia mu ebi ho. No country can do without taxation. And found when this car when media chew as or my and abyssian was all man food to and it's not used to cry with to no can say give what belongs to Caesar and what belongs to God. And this yaman yoku ayentiato. The here pa what won't come away when they say a buying it to our day babyano emroso na emu or man for a como. Now the here pa be say sa toa a buying a vegetarian free or the ayen ma pa. Edim puntu ahotoni ye yobebo man mu na Ghana ni bia nya so mfaso enu tie ne ye baba behwe ensem ba komienu bia MPP fo ene omo kandifo omo frankatufo owura ba womi a oyo mampanya be de achirim prempren na Ghana sika sem nyina ono ne hye ne nsa chairman of the economic management team emra omo opposition no ensem ben no omo kan ye about it na nei omobai omadisu ana. You see, our work here as the opposition is to hold the government accountable, is to hold the feet of government to the fire of accountability. So contraria, omonde Ghana for share on the 7th of December 2016, 7th of December 2020 no omudisi ana omuniso. It is a refi. The Uraba womia kan about eto and aye Ramahama hwete ipue mame. Tax issue is a major issue because if you are so, fixated on revenue, you will essentially end up hurting your production. And so if you go back into history, you study the economic history of United States, Germany, England, all of them have used the tax, policy to encourage production. And this is why we are saying that, today you have a situation in Ghana, unbelievable situation, when businesses are out on strike. Businesses who should be selling are out on strike. Why are they out on strike? Because they've been overburdened by taxes, and if you don't take care, you'll be chasing the tax revenue and killing businesses. And when you kill businesses, it means you are causing unemployment.
And so if you go back, this is why Nana Akufo-Addo is saying, we need to mobilize financial resources. So why are you going to be imposing VAT on financial services? It doesn't make sense in a country which has got a very large unbanked population and we want people to bank. We will abolish that, he says. We will abolish import duty on all raw materials because that has been a policy that will help production. Let the businesses produce. Let them make profit. And when they make profit and employ people, we will get income taxes and we will get corporate taxes. So you don't go ahead to kill the business. No, let them bring in the raw materials. Let them produce. The MPP will shift the focus of economic policy away from taxation to production. So we are going to move away from taxation to production. From taxation to production. Mama nsɛm bi na mwatie ne mmerenti kakra we ne betimi abo akyerɛw. Matibi, omoka sɛ omo be move from taxation to production. Owuraba wo mi ase jo ma amani mamamuo omo namba ne timu eden. Enti na ode VAT ne taxes ato yen so. Na omo de omo ba omo ntotuo mu. Omo ba beteteto so ama Ghana fo ndwuma etimi akoso production akoso. Enti ye hwe de omo aye. We are just part 1 of taxation to production. Abujanfo Yeraba Womiya ono na ye chairman of the economic management team. What say your boss be move here from taxation to production. Abenyi etwo ba ko a Yeraba Womiya e de aba beto ye so ene etwo ye friend COVID-19 levy. Etwo 2022 na ban de ba ye. Ya chemu mienu 1% on VAT. VAT na ba Womiya say ni see etum no or the COVID levy atoso 3%. Internet VAT flat rate about 4%. Wasanso the COVID-19 levy no at national health insurance levy so amana fi 2.5% about 3.5%. Na busuya what be da? Say yare aba be kum nipa se wono aduane ase wonwuma. Na ukwa aman bi so a omo mpanyimfo kra e ma omanfo sika. So wana senese ne be ya o hawa yare ne ba ye no o betumi anya no pu masibre no ye nko de ya ban se yare no masanso de amaye tax. The question you must ask yourself ne say COVID-19 ya yare di kan abagana anya bia ye wo malaria levy ana ye wo HIV levy ye wo cholera levy ana. There is no government in the world I never charging a man for COVID levy. I just Uraba Wumia, chairman of the economic management team. Number 2, ye wotwa ye friend 1.5% e-levy. No matters why 1%. And now ho chiraba Ghana. Ohiani obretiti ni moremu oye adwuma wonya kakra. O se me send bibi ama meba. Me send 500 bi ama minua ana mebusuani bi. Wo send ya na ba Wumia watew 1% of the amount. E-levy. And this e-levy, Abama yatiti Ghana for bebresika, yet this is the same Bawomia in 2020. Okache say, Momo die, eye hiamfo eni yuso, intenisi yede tuo etu mumuso. And ne yede e-levy atu mumuso. Omo ye online nyume nyina yede e-levy egu omoso. Omo nyume egu. Intene Jumia for ome free Ghana. Glovo for e free Ghana. Omo ya anwen Wilma omo free Ghana. Unilever for a free Ghana. Banks are living because of all these taxes we are talking about. And when these companies are folding up, what it means, they say, omo ye adwuma wo companies they are losing their jobs. Omo ni omo ma omo ni omo busua omo no aduane e bo omo. Now there is this financial sector cleanup tax. Aban yi baaye na banks bi ahoden wo fom. Enna mnyema boni bia na ebinum aye nya omu nyina. Nanka aban no betumi de Ghana sika 9 billion cedis asave omo. That's why aban no say or the 22 billion ebegu omu nyina nwuma. Ebi ni Unibank, UT Bank, 420 banks, savings and loans and microfinance. Na maye maame mo busia. Ye gu omu se nwuma ni nyina. Omu gu adwuma ni wie ya. Omu gu adwuma ni wie ya. Oma sanso e de to abasa yentu enti ene obi a wokọ bank ye transaction bi a wo bank edge wo se sika ibi. Ebusuafo de ye ni ha na me de na de ni besi. Betting tax. Ene adwuma ni ho. Oba tan bia ni wo pese ne ba etwa bet ana oto chacha.
but adwuma na be ni wo mabru ni nkobɔ kro no ana enti ye bobola na nkra no atwa bibi oh Chelsea be hye 2 Manchester be hye 1 no wanya bibi kakra ama ne sa akona no eno so so abawomi a chairman of the economic management team say me je 10%. Abusuafo ye nka ma ne hoa the Ewura John Dramani Mahama e ka ne say e-levy eye sisie to abu adwen ne ntiase so se ye nyame ne pe na ye na dom ne to abama no a obeyi afi ho eye betting tax ya make ho asemi Ewura Mahama say eye nyame adom ne ye ne mwa ne to abama no a eno so obeyi afi ho o kan ye pe kope fo Ewura Bawumia nkontompo hine na otwa ntoro a odi kan ono so akwa bi say betting tax ne e-levy obeyi afi ho na wo e-levy wa na wo de baaye producers mo ma John Boadu asem no former general secretary of the New Patriotic Party na asem wa okan about the e-levy if producers can give that to me many bejepa give me what John Boadu said on the e-levy. John Boadu the general secretary of the New Patriotic Party at the time e-levy was passed na aban mpanyinfo cabinet ishia take decisions are otiwobi no na semni o say Bawumia is in full support of e-levy na wada na ho anoma kokoni ko atifi ko hunu nsuo no aba na afo bebisa wa wakofa wo e-levy aba no ene wate say Mahama so betwa e-levy nti so betwam ada na wontwamu ne because onya akufo ado no na ka o say wi ase bunyansa nyina wutim na wo o the economy no ahye wonsam etabusuafo mamoma obi emfa 6 ena ne ye 9 biem mamoma obi emfa yet ena ne ye kalo. They said, "Yemidi kankan no kwatre kwase obema ntoma tie ni din Bawumia be hye ebesi eso akwa den kwa hye ma emfie nwotwe ni oba fa afura akwa wafa ne ba ma ne ba ekọ Jesus se nka obetumi amove from taxation to production nko waye obetumi atete eto so nko waye enye ne ya aka aban ni injury time na omunim se omufura konwa so na kro no omabọ no omadapa adadi ene yebema omode adokodoko sem ene yesichiri sem ensem a eye adokodoko sem adada yen enuti masem a medija wo nyina ne se hwe wasitinem na to abapa producer mame antem ne ne mfansi hwe wasitinem na to abapa se enyema koyi a wonim se enyema nkoyi a wonim enuti hwe wasitinem na fa to abapa give me the anthem. Sitrem na tuaba Jewa sitrem na tuaba. And see, this brings us to the end of the maiden edition of NDC 360. Minim say uhwe dwumadi wasua bibi na de mede beja wo nyina ne say yema Ghana hodo ehia ye ye nyina your my Ghana ntia we don't have any other country but Ghana maybe your mind ko no yansori nyina na yansesa nyema mu a o mind no ebebo but we have an opportunity come 7 December 2024 to make a change. But before you can participate in this, before you can make this change, remember say wukukrumuti ene utumi. Your vote is your power. Mene woka say about what commission trading ye voter registration. Ye certain na nu ye etwami from 7th of May to the 27th of May. Weekend si nyina me da kwese da ka ho. Anopa no nson kosi anwumre no sia. Ubetumi akọ EC district office bia na wakọ akọtwere wodin sa afa ne wadi emfie du nwotwe na wonni udini abato nwomanimu wonni voters ID card that this is your time. Go and register so that you can vote for change. Vote for Mahama. Vote for us to come and rebuild Ghana so that we can create the Ghana we want together. My name is Sami Jenfi Yachiame Hinema NDC Amanyoko, and we shall be meeting again come next week Wednesday, same time 8 p.m. Make a date with me. Midobiase.